Diolch, a diolch o galon I bawb sydd wedi dod yma heddi I gefnogi lansiad yn manifesto ar gyfer yr etholiad Comisiynydd Heddlu. Ac wrth gwrs, os ni'n onest, dyma falle'r etholiad os neb I hangen yma yng Nghymru, nag os unrhyw etholiad arall yn digwydd ar yr un dydd, ac wrth gwrs I ni dal yn aros I swnac a'i griw cyhoeddi dyddiad eu tynged terfennol nhw, diweddglo hiraf mewn hanes efallai. Y gwir amdani yw dyma un o'r cyfnodau mwyaf dinistriol I wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys y system gyfiawnder, ble ni wedi gweld llysoedd yn cau ac adnoddau'n diflannu. Hefyd, yr heddlu ac ei holl rhethreg am fwy o swyddogion heddlu, rhoi nôl yr hyn a dorwyd I ffwrdd ar draws Gymru a Lloegr dros y degawd blaenorol yw hyn. Felly rydyn ni'n genedlaethol nôl I lefelau o adnoddau a cafwyd 10 mlynedd yn ôl. A ni fod yn ddiolchgar am hynny, wel sa'n credu. Nawr, gan hon ydy'r drydydd etholiad dwi'n ei brwydro ar lefel personol, dwi wedi bod yn pendoni tipyn ar y cwestiwn beth yw'r pwynt. I fod yn gwbl onest, ges I bach o rant ar WhatsApp y teulu dros y penwythnos am hyn, ac wrth gwrs mae cael y cymhelliant I sefyll etholiad yn ei hunan yn gallu bod yn anodd, yn enwedig ar ôl 8 mlynedd yn y swydd. Ond ein bod fel plaid yn teimlo y dylid datganoli'r system gyfiawnder, gan gynnwys plismona a dywygio llywodraethiant yr heddlu, dyma'r gyfundrefn sydd gyda ni ar hyn o bryd. A mae rhaid I ni barhau, mae'n hynod o bwysig I bod yn sefyll a cheisio ennill yr etholiadau yma ar draws Cymru. Dwi'n gobeithio fod fy ngwaith I, ac wrth gwrs gwaith blaenorol Arfon Jones yn gynt yn dist i'r pwysigrwydd hynny. As the Tories seek to undermine devolution in Wales, and the Labour Party's internal squabbles about greater devolution or crumbs off the table devolution of youth justice and probation only, Plaid Cymru are clear in its ambition for the nation, and the manifesto launched here today clearly highlights that our goal and ultimate ambition is to see these powers devolved. But this is not within sight at the moment, and therefore we must ensure a strong representation of Plaid Cymru Police and Crime Commissioners are returned in Wales in order to make progress on these issues, but also in order to deliver for the communities we serve here in Wales. Communities that are feeling more and more marginalised by the current punitive approaches coming out of Westminster, whether it's the sending of migrants on planes to Rwanda, restricting our rights to publicly protest, or even outlaw and fine rough sleeping. These approaches are not in keeping with a Welsh way of delivering justice, steeped in history as far back as Hywel Dda, delivering justice, social justice, a justice system that should be rooted within its community, not closing courts, responsive to the community's needs and restorative in nature, repairing the harm caused by crime and antisocial behaviour, and of course dealing with root causes of issues. System adferol o gyfiawnder yw ein hanes fel cenedl, a trwy sicrhau Comisiynydd Heddlu Plaid Cymru, mae modd yn weithredol dylanwadu ar bolisiau lleol yn y maes hwn. Dros fy 8 mlynedd fel Comisiynydd, dwi wedi sicrhau bod llais y dioddefwr yn cael ei glywed, trwy cynnal sesiynau gyda fy fforwm dioddefwyr a chynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn agored I bawb ar draws tirwedd enfawr Dyfed Powys, dwi'n hyderus bod modd codi hyder y cyhoedd yng ngwaith yr heddlu, rhywbeth sydd o dan y chwyddwydyr ar hyn o bryd, ac ei angen I fod o dan y chwyddwydyr. Dwi wedi cwrdd ag unigolion niferus dros y blynyddoedd, a trwy sicrhau ein bod yn gweithredu'n agored, yn dryloyw, a'n barod I wasanaethu pob carfan o'r gymdeithas, gwneud jobyn da o waith, rydyn ni fel plaid yn medru meithrin cefnogaeth drawsbleidiol, cefnogaeth sydd ddim yn gefnogaeth traddodiadol I Blaid Cymru, ond pobl sydd wedi gweld y gwahaniaeth ac yn parchu'r ymroddiad sy'n cael ei wneud wrth gwrs gan ein dylanwad ni.
So what have I achieved? It's quite a long list, actually. Firstly, it must be said that it has taken a very long time to clear up the mess the previous Tory Commissioner made in Dyfed Powys. The financial picture I inherited was not rosy, and the force was using reserves to underwrite the revenue budget, and little or no provision made for capital projects, for example. In my time, the financial ship has been steadied, as well as delivering new investments, such as the £18 million custody suite and policing hub for Carmarthenshire in Llanelli, our busiest and most populated area, all achieved with a council tax precept level lower than any other area of Wales. Policing costs more to the public of South Wales, Gwent and North Wales than here in Dyfed Powys, due to my stewardship. We are, of course, acutely aware of the pressures of the cost of living, and we have now seen an ideological shift being pushed from Westminster in that local policing is being paid for predominantly in Wales from council tax, now over 50%. Reducing, in my opinion, the agency of the Home Office and Westminster and their ministers on the work undertaken serving our local communities here in Dyfed Powys. And those communities should be our priority, not any minister in London. I promised a new CCTV system and delivered it, with 160 cameras located across 25 towns in the force area. And the important thing about this investment is that they are being monitored 24/7 and utilised daily to help investigate, detect and, importantly, prevent crime in our town centres. I'm immensely proud of the investments made in the Force Communication Centre, where the CCTV system sits, and I have pledged a further £1 million investment, if re-elected, to improve the 999 and 101 performance, with more staff and a new telephony system. Dyw pobl efallai ddim yn sylweddoli pa mor bwerus yw y cael Comisiynydd profiadol sydd yn deall gwaith yr heddlu, oherwydd mae'r blaenoriaethau ariannol, rôl canolog o'r gwaith yn medru dilyn yn rhwydd o ganlyniad I hynny. A dyna pam mae Plaid Cymru yn dewis ymgeiswyr sydd yn brofiadol yn y maes, fel y gwelwyd heddi. We have a dedicated rural crime team, and my plans are to enhance this further if re-elected. Crime impacting on rural communities remains prevalent, and we need to ensure a visible and an accessible police service is delivered, working with key partners such as the farming unions, Natural Resources Wales, our national parks, and those very important charitable organisations supporting rural communities. We mustn't forget the vulnerabilities and isolation that exists across Dyfed Powys, and the fantastic work of Tir Dewi and the DPJ Foundation, to name two local charities who we can work in partnership with. Aligned to this is why we need local stations to remain within local communities. Not so much that there's a front desk counter, although that is important in some locations, but in order also for officers to start and end their shift of work out in our communities, and that they have a convenient place to call in, to dock a laptop, have their refreshments or even go to the toilet. The welfare and well-being of staff must be a top priority. Therefore, I pledge to work with the Chief Constable to ensure where possible stations will be retained across the force area and staff welfare will be invested in. Since my election in 2016, we have over 150 more police officers, with over 1,300 serving officers across the area. But we also have 150 additional police staff roles, a variety of roles that support the delivery of policing services. And for me, a blended workforce is a necessity in a modern police service. This position is bucking the national trend, where hundreds, if not thousands, of police staff roles have been made redundant due to the one-dimensional policies of the current Westminster government, who are fixated on populist soundbites such as more police, safer streets.
But we know that restrictions on budgets and ring fencing of grants has tied the hands of police commissioners, and therefore significant redundancies have followed. But not under my watch in Dyfed Powys. The schools programme, it needs enhancing to ensure greater coverage and support in higher and further education, to ensure early and intervention work is undertaken. We need to develop a trauma-informed service, getting to the root cause of offending and offending behaviour. In North Wales and also in Dyfed Powys, Plaid Cymru Police and Crime Commissioners have delivered an offender diversionary scheme, unique to those two areas, and it is a very proud legacy of the work I did with Arfon some years ago. I also co-chair the Ministerial Board overseeing the Welsh Government's Violence Against Women and Girls strategy, which is a priority area for us. Felly, os ydych chi'n dod yma heddi, fel nes I ddweud yn gynt, yn meddwl, wel, sa'n siŵr am yr holl fusnes Comisiynydd Heddlu yma. Dwi ddim yn siŵr beth maen nhw'n ei wneud ac efallai beth yw'r pwynt. Wel, gobeithio fy mod wedi profi I chi. A rhoi enghreifftiau o ble mae cael Comisiynydd da, profiadol, Comisiynydd Plaid Cymru, yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Dros y blynyddoedd mwy diweddar, dwi wedi llwyddo gyda cefnogaeth y Brif Constable I sicrhau bod blaenoriaeth i'r defnydd o sgiliau iaith, y sgiliau iaith Gymraeg, trwy partneriaeth gyda'r Coleg Cymraeg, sydd yn ffordd naturiol iawn o cyflwyno'r iaith I recruits newydd. Mae unigolion yn astudio agweddau o'i hyfforddiant trwy'r iaith Gymraeg, ond hefyd, I ni'n sicrhau bod pobl yn dod at ei gilydd a bod ni'n meithrin sgiliau iaith o fewn yr unigolion sy'n dod nid yn medru'r iaith. Dwi ddim yn meddwl byddai hyn yn digwydd o dan y Comisiynydd blaenorol, nag unrhyw Comisiynydd arall, ond I bai am Comisiynydd Plaid Cymru. Yn flynyddol, dwi'n cynnal cynhadledd gwyldewi, sydd wedi rhoi ffocws ar faterion cyfoes neu arloesol yma yn y gorllewin. Pam ein ni bob tro yn gorfod teithio I Lundain neu hyd yn oed I Gaerdydd I trin a thrafod pynciau sydd yr un mor berthnasol yma yn y gorllewin a unman. Y flwyddyn gyntaf yn 2017, fe rhoedd ffocws ar coercive and controlling behaviour a cafwyd darlith gan yr Americanwr yr athro Ivan Stark. Felly sôn am fy nghanhadledd gwyldewi, dwi'n gobeithio gwneud y pethau bychan sy'n arwain at buddugoliaeth etholiadol, a dwi'n eich annog chi hefyd dros y bythefnos nesaf I gefnogi'r ymgeiswyr I gyd, gwneud y pethau bychan sydd ei angen, a dwi'n gobeithio bydd ein gwaith caled yn dwyn ffrwyth ac yn arwain at mwy nag un buddugoliaeth y tro yma yn ein etholiad ar yr ail o fai. Diolch o galon. Mae nawr yn bleser I rhoi ac I chroesawu Ann Griffith ein ymgeisydd gwych yn y gogledd i'r lectern. Diolch Ann.